hata mimi mwenyewe nilishikwa na machungu sana. Wakati huo ningepata huo jamaa sijui hata tungeongea naye nini. Juu ile kitendo alitendea ule msichana wangu, kile ni kitendo cha unyama. Kile si kitendo kizuri. Ni kitendo kia unyama kabisa. Juu ukifanyia mtoto kama huyo unyama kama hiyo, na wewe ni mtu mkubwa. Si wewe ni mtu tu unafaa uuliwe. Haufai kuishi. Juu wewe si binadamu. Sasa hivi yuko tu kwa wheelchair amekaa. Amekaa. Amekaa tu chini, kazi yake ni kujiendea aje hapo mali yuko. Hawezi fanya kitu yoyote. Sasa mpaka afanye operation hayo mambo yaweze kuisha. There's actually hope for this child. We need to know about the function. How is this child functioning? Has it affected, their bowel habits, all those kind of things, and then other damages that might have also have occurred, like pelvic injuries to the the nervous system. So that how do they walk, that kind of thing. So that it's important that first of all that the child is actually assessed. This can be done either by the gynecologist or the surgeons. You also need to have an assessment even by the just the psychologists or the counselors, the nutritionists and all that. So that will be quite important, and it can actually be done in this country. Kuwa wa kwanza kujulishwa wakati ambapo tuna post video zetu katika hii YouTube channel, hakikisha umebonyeza alama hii ya kengele. Mimi naitwa Nicholas Odhiambo. Na niko na miaka 35. Na naishi mtaa wa Kariobangi. Place inayojulikana Kanyama. Nilikuwa nimeoa kitambo, lakini si ati ni kitambo sana. Juu ati si ati pia mimi ni mzee. Uliniambia una miaka 35. Sasa nilipooa bibi, tukakaa naye, tukakaa. Mungu akatujalia tukapata mtoto wa kwanza, na wa pili na wa tatu. Kwa hivyo na watoto watatu. Sasa na watoto watatu sasa hivi ninavyoongea. Na watoto watatu. Na mkeo yu wapi? Mke wangu na aliaga dunia. Aligonjeka, kagonjeka. Na wakati huo mimi mwenyewe sina kazi ile nimeandikwa nafanya. Mimi ni mtu tu hivi. Sasa hapo ndio pia mahitaji yakanilemea. Kumpeleka hospitali yakanilemea. Alikuwa mgonjwa wapi? Aligonjeka tu ugonjwa wa TB. Sasa gonjeka TB, mara kwanza nilimpeleka hospitali. So hospitali hao hakunihudumia vizuri. Walinipatuma dawa, kaniambia fanya hivi mzee, wewe utafute kitu urudi. So hapo pia ndio nikalemewa sana, nikamwacha hapo hospitali. Nikamwacha hospitali ndio nikuja nipige huku. Ndio ile yote napata naweza kupeleka. Sasa hapo ndio aliagia dunia. Sasa nikabaki na wale watoto wangu watatu. Na huyo bibi yangu nilikuwa nampenda zaidi. Hata aliuma roho yangu mbaya sana. Maana aliniachia mzigo kubwa sana. Hata saizi kama angelikuwa, nafikiria hata watoto wangu wangekuwa wanasikia vizuri kabisa. Kabisa. Na akiaga watoto walikuwa wachanga? Watoto walikuwa wachanga, lakini si wachanga sana. Huyo mmoja alikuwa na miaka 2. Huyo mkubwa huyo akiaga. Na huyo anamfuata alikuwa na mwaka 1.5. Hakuwa amewachana sana. Na huyu mwingine?
Huyu mwingine sasa pia ndiye alikuwa kitinda mimba, huyo anajiita Mary. Huyo sasa ndiye alimwacha sasa akiwa mdogo. Leza tawadi tupe mbukai mapengo. Ndio. Tuseme watasema wali mapengo. Si ndio, si mimi mapengo. Na tunapozungumzia Mary, kuna jamaa pale ambaye alimtendea kitendo cha unyama. Naomba unielezee alikuwa na miaka ngapi, ilikuwa lini, ilikuwa vipi? Huyo jamaa alikuwa jirani yao hapo. Walikuwa naishi plot moja. Sasa plot moja, wakati huo naye mama yake alikuwa ametoka. Ameenda kununua chakula cha jioni. Sasa ile kutoka, aliwacha Mary kwa kiti kama amelala. Sasa yeye kutoka, na mimi mwenyewe sikuwa karibu. Na watoto wengine pia hawakuwa karibu. Sasa mama kutoka kuacha mtoto, ndio huyu jamaa kaingia. Huyu jamaa kuingia, naenda kanajisi Mary wangu. Sasa wakati ile mama narudi, ndiye alipatana na huyu jamaa kitoka. Sasa unajua kujua ni nini imeendelea ndani ya ile nyumba. Sasa yeye kutoka kupatana hivi kwa gate, au alipitana tu, sababu huyu bibi yangu mwenyewe ajui ni nini imefanyi, yeye anasia tu mtoto analia. Sasa alijua tu labda ameamuka. Sasa ndio kuenda napata mtoto sehemu zake zinatoa damu. Sindi akapiga mayowe. Majirani wakatokea. Majirani kutokea, jamaa mwenyewe alikuwa ameshatoweka ameenda. Lakini bahati mzuri arudi akapatikana. Sasa ile kupatikana, naye tukamkamata. Tukamweka ndani. Akakaa tuseme alikaa karibu miezi kama 6 hivi. Karudi akatoka. Jamaa mwenyewe naye kutoka, naye tena pia alikuwa jamaa muhalifu. Naye tena akaenda kupora, akapigwa, kauliwa hapo. Na mob justice. Alipigwa na mob justice huyo. Na pale unapokuja nyumbani, unamwona mwanao katika ile hali akiwa na machungu, ilikuwa vipi kwako? Hata mimi mwenyewe nilishikwa na machungu sana. Wakati huo ningepata huo jamaa, sijui hata tungeongea naye nini. Huyu hata ningemuua. Juu ile kitendo alitendea ule msichana wangu, kile ni kitendo cha unyama. Kile si kitendo kizuri. Ni kitendo kia unyama kabisa. Juu kifanyia mtoto kama huyo unyama kama hiyo, na wewe ni mtu mkubwa. Si wewe ni mtu tu unafaa uuliwe, haufai kuishi. Juu wewe si binadamu. Na mtoto wako wakati huo alikuwa na miaka mingapi? Wakati huo mtoto wangu alikuwa na miaka 2. Alikuwa 2 years. Mlifanikiwa kumpeleka hospitalini labda kuangaliwa? Tulifanikiwa kumpeleka hospitalini aende angaliwe, akaangaliwa. Na daktari akasema sehemu zake ameharibiwa kabisa. Jumana pia yeye mwenyewe kuna kitu ilikuwa inamsumbua kwenye mgongo. Spinal cord yake ilikuwa inaleta shida. Mtoto mwenyewe. Sasa wakati alimfanyia kitendo, sasa ndiye alirudi akaipasua kabisa. Juu ilikuwa imefanywa operation. Sasa ni kama vile arudi akamharibu kabisa. Sasa aliniambia mtoto anaweza tibika. Lakini sasa pesa ndio shida. Hata nikiwa na pesa saa hizi, anakuwa tu mzima. Anatengezwa vizuri na anatembea. Na anawacha kujiendea haja. Sasa hivi yako vipi? Sasa hivi yuko tu kwa wheelchair amekaa. Amekaa. Ya amekaa tu chini, kazi yake ni kujiendea haja hapo mali yuko. Hawezi fanya kitu yoyote. Sasa mpaka afanye operation hayo mambo yaweze kuisha. Na madaktari wamekueleza itakugharimu pesa ngapi labda?
Madaktari wenyewe waliniambia nikitaka mtoto wangu awe mzima kabisa niwe na shilingi 50,000. Ndio aende wamfanye operation vizuri na arudi atembee na wache kujiendea haja, akue kama watoto wengine. Shika hii, sipelekea Mary. Sasa hizi ana miaka 9. Miaka 9. Aha. Na mlikuwa mkimpeleka hospitali, hiyo ni miaka 7 iliyopita. Aha. Kwa hivyo tangu mwende hospitali mara ya kwanza, amekuwa akirudi hospitalini pia ama imekuwa vipi? Hapana. Imekuwa hapo hawezi rudi, sababu hata madaktari wenyewe waliniambia nikitaka arudi sasa pale lazima iwe na pesa. Ndio ikuwe sasa yeye anaweza enda na namrudisha, lakini sasa pesa kukosa, sasa ilibidi no otherwise. Sasa hata mimi nikae tu na yeye. Kwa hivyo imekuwa ni wewe ukimlea. Sasa ni mimi ndio namlea. Na labda gari hili ambalo anatumia la magurudumu, pengine wheelchair alipata vipi? Hii wheelchair nilisaidiwa tu. Nilisaidiwa tu na wenye roho safi ndio walinisaidia hiyo wheelchair. Hiyo ndio saizi anatumia. Hiyo ndio saizi kama choo yake. Juu hapo mahali yuko kila kitu anaendea hapo. Ana maumivu ya migongo. Huo mgongo wake unamletea shida sana. Ningepata tu uwezo ule mtu azamsaidia mponyo huo ugonjwa wake wa mgongo, naweza sikia vizuri sana, naweza furahi. Na pia sehemu zake labda, hata sehemu zake za siri pia zinaleta shida sana. Jumana mali yuko, mali umemweka, hapo ndio kila kitu. Hapo ndio ataenda choo, hapo ndio atafanya kila kitu. Mpaka nije nimtoe, nikishamtoa nimweke zingine tena nimrudishe hapo. Tena baada ya dakika 5 tena nimtoe nimweke zingine. Sasa mufanyanga tu hiyo kazi. Na zile sina shughuli, hiyo ndio kazi mufanya. Juu siwezi muacha shinde nazo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lazima nikuje nimbadilishe, nimtoe hizo nimweke zingine. Wakati mamake mzazi aliaga, ukienda labda kufanya shughuli zako za kila siku, ulikuwa unamwacha wapi? Unaenda na yeye kazini ama? Wakati huo bibi yangu akiaga, wakati huo bado mama alikuwa. Wakati huo bado mama alikuwa, sasa alikuwa amebaki na mama. Nyanyake alienda wapi baba? Nyanyake aliaga dunia pia. Aliaga pia? Nyanyake pia aliaga. Pole. Sasa ikabidi mimi mwenyewe nichukue mzigo wangu. Nyanyake alikuwa mgonjwa pia ama ilikuwa vipi? Nyanyake aliaga, aligongwa na gari akiwa anaenda kazini asubuhi. Na sasa hivi wakati unaelekea kazini pia anabaki wapi? Wakati naelekea kazini, yo anabaki na kuna dadangu moja. Kuna dadangu moja yo kuja na muangalia. Sasa yeye ndio mumuachia nikiwa nimepata kibarua. Anakuja na mchukua na kaa naye. Dadako mnaishi naye? Dadangu pia naishi naye tu hapo. Pia yeye alikuwa amerent nyumba, lakini bahati mbaya akalemewa, akafungiwa. Sasa kufungiwa, sasa ikabidi aje kwa ndugu yake. Sasa tuko naye hapa. Kabisa. Yeah. Wewe ndo ndume ya familia sasa? Mimi ndio ndume ya familia sasa. Yeah. Ndugu yangu nimeanza kuishi na hii wakati wa corona hii. Juu nilikuwa nimerendisha nyumba, nikashindwa kulipa rent, nikafukuzwa. Sasa sikuwa na mahali pa kuenda. Sasa ninakujanga hapa, nashinda hapa kwake mchana, usiku natafuta mahali pa kulala, asubuhi nakuja. Usiku ikifika natafuta kwa marafiki na lala, usiku na mchana nashinda hapa. Ndivyo hivyo unafanya sasa hivi? Hivi ndio nafanya. Nakuja mchana naangalia watoto, nawapikia kama kuna chakula. Usiku ikifika natafuta mahali pa kulala. Mtoto ana maumivu juu sehemu yake si imeharibika. Hata kama namfunga diapers na mpaka mafuta nambadilishia, lakini hiyo diapers inazidi na mchoma juu yeye ni mtu. Inakaa kuna ugonjwa iliingia juu hata hiyo sehemu hiyo anaenda haja inanuka, hata nini haja ndogo inanuka kabisa. Kienda kimaliza 2 hours, uweze kama mali yako anaanza kunuka. Sasa mtoto ana shida.
Nafikiria kuna ugonjwa pia iliingilia mbali na hiyo. Madaktari walisema anaweza tibiwa. Anaweza tibiwa hii kwenda kwa haja kubwa na ndogo, kuna vile anaweza shona. Mimi nafikiria watu walimshona. Sijui kama hii uzi ilitoka, sielewi. Juu hizo shimo hafai kuwa na shimo. Nataka mtu anajisiwa sasa alitibiwa. Sasa anakuwa na shimo nyuma na mbele. Iko tu open hivyo. Na sasa hivi ni zaidi ya miaka 7 ule jamaa amefariki. Bado yuko rohoni ama umemsamehe? Huyo siwezi msamehe, maana alinitendea kitendo cha unyama. Aliniharibia mtoto wangu. Kama si yeye, mtoto wangu ungekuwa anaenda hizo haja anaenda. Mtoto angekuwa yuko tu sawa. Lakini sasa aliniharibia mtoto wangu mbaya sana. Nina huo uchungu mpaka saa hizi. Hata kama alikufa, nina huo uchungu. Na unapomtazama mtoto wako, unanuia siku za hapa mbeleni, ungependa kumwona akiwa nini? Ningependa kuona msichana wangu hizi siku zake awe ni mtoto anasimama, anatembea, ananiita baba, ndio ule anakuja. Unafikiria ni furaha kiasi gani? Hiyo ni furaha uko nayo, furaha kubwa sana. Furaha kubwa sana. Maana nimeona mtoto wangu ameamka, ametembea, anakimbia. Kuja unamkumbatia kweli? Nakuja namkumbatia na furahi. Ningefurahia sana 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 kabisa. Ndio furaha yako kabisa? Hiyo ndio furaha yangu tu. That's very unfortunate to hear about this child, because that's a lot of suffering. Well, there are a number of things that can be done. First of all, of course, this is a child who requires a multidisciplinary, team that will be, managing the child. This child needs to be in a place where they are, catered for. They feel loved and supported and welcome. So that is very, very important to have that kind of, environment, to have that. And then in addition to that, is a child who needs to be assessed so that we can know what kind of a trauma that they had. Is it a fistula involving the stool region and all that, what we might call a rectovaginal fistula? Or is it a fistula that now involves, the birth canal and the urinary system, what we might call a, genital, fistula, urinary genital, fistula, such as what we might call a vesicovaginal fistula. That kind of, you need to be able to assess and know if she has a fistula and what kind it is, because there's also a classification. Then in addition to that, you need to know about the function. How is this child functioning? Has it affected, their bowel habits, all those kind of things, and then other damages that might also have occurred, like pelvic injury, injuries to the the nervous system, so that how do they walk, that kind of thing. So that is, it's important that first of all that the child is actually assessed. This can be done either by the gynecologist or the surgeons. You also need to have an assessment even by the just the psychologists or the counselors, the nutritionists and all that. So that will be quite important, and it can actually be done in this country. Yes. There's hope for this kid. There's actually hope for this child. You need to know the extent of the damage. So you need to do investigations. You need to do probably the radiography and that kind of investigations and other investigations. So those kind of investigations might cost some money. So remember again that even after the surgery is done, remember there is the upkeep to these children, like a number of settings that we have seen. Probably it's a child who might require what we call a colostomy. There's a child who might require Pampers, that kind of thing. So it's a costly undertaking that needs to be done. So when you are looking at the cost of this undertaking, you need to bear that in mind. The various teams that will need to see the child, the kind of preparation, the kind of investigations, the kind of surgery, and therefore the requirements in the surgery, and even after that the follow-up. So it could be a costly undertaking, but luckily I think in this country
we are able to have the specialists, and we have even the well-wishers and the support system in the government, and also the well-wishers to ensure that this child actually gets hope. Kwa naweza tazama mtoto wangu amsaidie, naweza furahia sana sana sana. Nione mtoto wangu akitoka kwenye hiyo gari lake, atembea kuja nimkumbatie, naweza furahia sana sana sana. Kabisa. Kabisa. Na labda kwa wazazi hapa ambao wanakutazama sasa hivi, ungependa kuwaambia nini labda kuhusu na wale ambao wanaowajua kando ya watoto wao wachanga, ambao wanakaa na watoto wao wachanga, ukizingatia kuwa yule ambaye alimtendea mtoto wako kitendo hiki cha unyama ni yule ambaye ulimfahamu na ulimwamini pengine enzi hizo zaidi? Huyo nilimfahamu kabisa. Na ningependa kuambia wazazi wengine wale wana watoto wachanga kama hao, wachunge watoto wao. Mtu akitoka kwa nyumba anahakikisha kwa hiyo plot iko safe. Si ati hizi plot zetu hizi tunakaa hizi, ukitoka jirani yako ajui kama umetoka ama huko. Ningependa waweze kuchunga watoto wao sana, maana hao ndio watakusaidia siku zingine za usoni. Na labda uliniambia unaonja kitu kidogo? Kuonja mimi huonja. Yeah. Mimi huonja sababu ya mawazo mengi. Yeah. Ningependa kuenda rehab ili nifanyiwe, ili niweze kuachana na mambo ya kuonja, nitoke kwa kichwa kabisa. Hiyo ndio maana mimi nimependa, nataka kuenda rehab. Ningependa labda kusafisha tena mwili. Nisafishe mwili wangu uwe msafi kabisa. Yeah. Msukumo wako ni upi? Ni ambacho kinakusukuma labda kwa wewe kutaka kuingia kule? Kile kitu kinanisukuma niingie kule, niwachane na mambo hiyo. Mambo mengi ya mafikiri ya kuonja, kufanya nini, mambo mengi. Yani nitoke huko nikiwa msafi, nikiwa nimebadilika. Nisitoke huko yani nikiwa tena mambo yangu yamebadilika. Nitoke huko nikiwa mimi ni msafi. Mimi huwa nafanya kazi ya garbage collector. Kila asubuhi nikiamuka, hakikisha nimeingia kwa hizi maflats, naangalia zile takataka zimejaa, nashuka nazo, naenda na zidamp, nawaletea gunia nyingine. Nimesema sasa hii ndio station wagon yenyewe. Kuna zingine ambazo unafanya pia? Kuna kazi nyingine pia mimi hufanya ya kusukuma mkokoteni. Kama mtu ameshuka kwa stage na ana mizigo, mimi na mkokoteni pale kando, naenda namuuliza, habari mzuri, nikubebe mzigo? Akikubali sawa, nambebea. Akikataa pia nawachana naye. Hizo ndio kazi mimi wanga nafanya. Na pengine unatengeza hela ngapi kwa siku ama kwa wiki? Hiyo mimi hutengeneza hata shilingi 300 kwa wiki. Hata saa zingine pia hiyo 300 unakosa. Sasa ile unajua wewe sema mimi hutengeneza kiasi fulani cha pesa. Saa zingine pia unaweza kaa hapo hivi ukose hata huyo mtu. Sasa hapo tu si ukaanga tu. Ile itakuja hiyo ndio yako. Unasema si mchezo. Naweza nikajaribu nisikie uzito. Usikie uzito. Haitani. Tamu hii. Kazi ni kazi, iwe ya sulubu ama iwe yote ile. Na kwake Odhiambo, hii si kitu, kwani inamlazimu kuifanya kila wakati ili kuhakikisha kuwa familia yake inapata chakula, haswa wakati huu mgumu wa corona. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanyi.